Good morning, dear children. Hope you are safe at your home. We are again with another session of our English classroom. Last day we have completed the discussion of the unit 2, but some of you have made a lot of mistakes while you are writing the different forms of sentences, that is different patterns, and also the last one also you made some mistake. So let us have a recap. So all of you take page number 71. So in that you have found that an activity for Mr. Thorat nodded. Even some students made mistakes in that sentence itself. അതിൽ തന്നെ ചിലർ തെറ്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്താ, ഐ തിങ്ക് യു ഡിഡ്ന്റ് ലിസൺ ടു ദ ക്ലാസ് കെയർഫുള്ളി. ക്ലാസ് വെറുതെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. യു ഡിഡ് നോട്ട് ലിസൺ. അത് നേരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റ്, ഒരു വെർബ്, അങ്ങനെയുള്ള സെന്റൻസുകൾ എഴുതാൻ എന്താണ് പ്രയാസം? എന്താണ്? ഐ റെഡ്, ഒന്നും വേണ്ട, കൂടുതൽ ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ. ഐ റെഡ്, ഐ ഏറ്റ്, ഹി ജംപ്ഡ്, വി പ്ലേഡ്. ക്രിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് അഡീഷണൽ ഡെക്കറേഷൻ. അത് വേണ്ട. Without any other description, we are just telling a subject and a verb, that is SV, pattern SV. It's very simple. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ആണ്, ഇപ്പോ he wrote എന്ന് പറഞ്ഞാൽ SV. he wrote a letter. അപ്പൊ എന്തായി? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റും കൂടെ അതിൽ വന്നു, SVO. ലെറ്റർ ഇസ് ഒബ്ജക്റ്റ്. എങ്ങനെ? We know how to find out object. Object കണ്ടെത്താൻ മാർഗം എന്താണ്? We have to ask two question words. What or whom plus verb. What plus verb, whom plus verb. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ it is object. ചിലപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തിനും കിട്ടും. അതാണ് SVOO എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് കിട്ടണം, അല്ലാതെ SVOO എഴുതാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് SVOO എന്ന ഫോമിൽ ഒരു ഉത്തരം എഴുതണമെങ്കിൽ we must get the answers for two question words from the same sentence. Okay, so let us look. He wrote a letter. He wrote subject verb. SV എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് he wrote എന്ന് മാത്രം എഴുതിയത്. SVO എന്നാണെങ്കിലോ subject verb object. What wrote? എന്തെഴുതി? ലെറ്റർ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഹോംവർക്ക് ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ നോവൽ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പദ്യമാവാം. whatever may be. It can be poem, it can be novel, it can be whatever may be. wrote എന്നത് എന്താണ് എഴുതിയത് എന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ that's the object of the sentence. It's very clear. Understand? Okay, I think it is clear for you. Then he was a South Indian. He is the subject, was is the verb. അത് രണ്ടും എല്ലാറ്റും ഉണ്ടാവും. സബ്ജക്റ്റും വെർബും ഇല്ലാത്ത വാചകം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസിലും ആണ് സാധാരണ സബ്ജക്റ്റിനെ കാണാതിരിക്കുക, പക്ഷെ ഇത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഹാസ്, അതിലിങ്ങനെ എന്താണ്, അതിങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞ് ഹിഡൻ ആയി കിടക്കുകയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഗെറ്റ് ഔട്ട്. സാധാരണ ടീച്ചേഴ്സ് കുട്ടികളോട് വലിയ സ്നേഹം തോന്നുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട്, ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ക്ലാസ്, അല്ലെ? ഗെറ്റ് ഔട്ട്. ഇവിടെ വെറും വെർബേ ഉള്ളൂ. ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തു പോകും. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ വെർബ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സെന്റൻസ്. അപ്പൊ സെന്റൻസ് ആകുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് വേണ്ടേ? ഉണ്ട്. വാട്ട് ഇസ് സബ്ജക്റ്റ് ദർ? യു ഗെറ്റ് ഔട്ട്. യു ഗെറ്റ് ഔട്ട്. പക്ഷെ ഇമ്പരേറ്റീവ് സെന്റൻസിൽ സാധാരണ സബ്ജക്റ്റ് യു ആയിരിക്കും, പക്ഷെ അത് പുറത്ത് വരാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ imperative sentence will begin with a verb. Normally it will begin with a verb. ചിലപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പ്ലീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ബ്രിങ് മീ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് ഫ്രം ദ ഓഫീസ്. ഗോ എന്നാണ് വെർബ തുടങ്ങുന്നത്. പ്ലീസ് അതിന്റെ റിക്വസ്റ്റിന്റെ ഒരു വാക്കാണ് അവിടെ. പ്ലീസ് ഗോ ആൻഡ് ബ്രിങ് മീ എ പീസ് ഓഫ് ചോക്ക് ഫ്രം ദ ഓഫീസ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അവർ ടോപ്പിക്. നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. സോ ഹി ഈസ് ദ സബ്ജക്ട്, വാസ് ഈസ് ദ വെർബ്, എ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ. സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ, ഇസ്, വാസ്, ആം, ആർ എന്നുള്ള പോലത്തെ ഈ ബിയുടെ ഫോമിന് ശേഷം വരുന്ന, ബി മെയിൻ വെർബായിട്ട് വരുന്ന ചില
വെർബുകൾക്ക് ശേഷം വരുന്നത് എന്തായാലും ബിയുടെ രൂപം മെയിൻ വെർബായി വരുമ്പോൾ ശേഷം വരുന്നത് മിക്കവാറും അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് എന്നാണ് പറയുക. കോംപ്ലിമെന്റ്. ഹി ഈസ് ഓർ ഹി വാസ്, ദേ ആർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത്. ദേ ആർ ബോയ്സ്. ഈ ദേയെ പറ്റിയാണ് ബോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദേ എന്നതിന് ഒരു കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ, അതിനൊരു എന്താണ് ഒന്നും കൂടി ഒരു അഡീഷണൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫോർ ദേ. നമ്മൾ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാന്നറിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ദേ എന്താണെന്നറിയില്ല. പക്ഷെ അതിനൊരു കോംപ്ലിമെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോംപ്ലിമെന്റ് ഈസ് സി. സോ SVC. They are boys. They are girls. Did you understand? So it's also very simple. അത് ക്ലാസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. പഴയ ക്ലാസ് ഒന്നും കൂടെ കണ്ടാൽ മതി. യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെരി വെൽ. One more. Mr. Thornton reached the shooting location. Mr. Thornton reached the shooting location. Mr. Thornton reached. Mr. Thornton noun phrase ആണ്, subject ആണ്. Then SI. Reached verb I. Then the shooting location. അതെന്താന്നുള്ളതാണ്. Is it to object? What or whom ചോദിച്ചു നോക്കൂ. Reached whom? ആരെ? No answer. Reached what? എന്തെത്തി? No answer. So it is not object. Is it compliment? മിസ്റ്റർ തോരട്ടിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷമാണത്? മിസ്റ്റർ തോരട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒരു ഡയറക്ടറാണ്, മാനേജറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ്, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷണം പറയാം? അതുമല്ല. പിന്നെ എന്താണ്? ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്ലേസ്, ഒരു സ്ഥലമാണ് പറയുന്നത്. ആ സ്ഥലം എന്തിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടുക? ദേക്കാണോ റീച്ച്ഡ് ആണോ? സോറി, മിസ്റ്റർ തോരട്ടിന്റെ ആണോ അതോ റീച്ച്ഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ വിശേഷണമാണ്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ്. എവിടെ എത്തി, വേർ എന്നതിന്റെ ഉത്തരമാണ് അവിടെ. അതത് ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വേർബിയൽ എന്ന് പറയും. മൊത്തത്തിൽ അഡ്വേർബിനെയാണ് അഡ്വേർബിയൽ. അഡ്വേർബ് എന്ന് മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പിലി, ഫാസ്റ്റ്ലി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിനാണ് അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയാം. ഹി റെഡ് ദ ന്യൂസ് സ്പീഡിലി. അപ്പോൾ റെഡ് എന്നുള്ള സ്പീഡിലി അഡ്വേർബാണ്. മൊത്തത്തിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ഥലം പറയും. ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ തോരട്ട് റീച്ച്ഡ് ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ് എന്നാണെങ്കിലോ, ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്. സോ അഡ്വേർബ് ഓഫ് ടൈം ആണത്. ഹിയറോ റീച്ച്ഡ് ദ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ, എവിടെ എത്തി എന്നാ പറയുന്നത്, പ്ലേസ്. സോ അഡ്വേർബ് ഓഫ് പ്ലേസ്. മറ്റേത് അഡ്വേർബ് ഓഫ് ടൈം. മിസ്റ്റർ തോരട്ട് റീച്ച്ഡ് ബൈ കാർ, എങ്ങനെ എത്തി? ഹൗ ഡിഡ് ഹി റീച്ച്, എങ്ങനെ എത്തും? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് മാനർ, രീതി. ഇതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അഡ്വേർബുകൾ. അഡ്വേർബിയൽ എന്ന് പറയാവുന്ന എ, അഡ്ജങ്ക്ട് എന്നും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത്, അഡ്വേർബിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ പ്ലേസ്, അഡ്വേർബ് ഓഫ് പ്രൈസ്, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ ടൈം, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ദ മാനർ. ഈ മൂന്ന് രീതി അതിന് വരാം. ഓക്കെ. So he was a South Indian. അവിടെ സോറി, മിസ്റ്റർ തോരട്ട് reached the shooting location. Hope it is clear for you. So എങ്ങനെയാണ് SVA? You try yourself by writing more and more examples, and you can send me, if you want you can send me ഒരു ഈ രണ്ടെണ്ണമൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാൽ I will give the explanation. If there is any mistake I will clear you in the next class, or if you want I will call you. So you try to write 2 examples each. Again, next you look at that 7 sentences. അതും ചിലരൊക്കെ വല്ലാതെ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So അത് ഒന്നും കൂടി. Okay. Now first one, we went to meet the manager. Number 1. Have you seen on page number 71? I think you can see that we went to meet the manager. We went to meet the manager. Where is the noun phrase? NP. Went verb, to meet the manager. എന്തിനു പോയി എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് അഡ്വേർബിയൽ. ജസ്റ്റ് ലിസൺ ടു ദ ആൻസേഴ്സ്. നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഐ വിൽ ടെൽ യു. ഓക്കെ, എല്ലാ ആൻസറും ഞാൻ പറയാം. യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്.
സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് പോസ് ചെയ്യാം, നോട്ട്ബുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, വീണ്ടും പ്ലേ ചെയ്യാം, ആ രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 2, മിസ്റ്റർ തോരറ്റ്, നൗൺ ഫ്രേസ്, അതാണ് സബ്ജക്റ്റ്. റീച്ച്ഡ് വെർബാണ്. ദി ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ, എവിടെ എത്തി എന്നുള്ളത് അഡ്വർബിയൽ ആണെങ്കിൽ പോലും ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്നുള്ള സെപ്പറേറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. ടോട്ടലി അത് അഡ്വർബിയൽ ആണ്. വിത്ത് ദ ടൈഗർ, വിത്ത് ദ ടൈഗർ എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്. പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദി ഷോപ്കീപ്പർ ഗിവ്സ് അലി എ സ്മോൾ ബാഗ് ടു പുട്ട് പൊട്ടാറ്റോസ്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ദ ഷോപ്കീപ്പർ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. ഗിവ്സ് വെർബാണ്. അലി അനദർ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. എ സ്മോൾ ബ്ലാക്ക് ബാഗ് അനദർ നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. ദെൻ ടു പുട്ട് പൊട്ടാറ്റോസ്, അതെന്താണ്? അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ് ആണ്. അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ്, അഡ്വർബിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രേസ് ആണത്. ഓക്കെ, നമ്പർ 4, ദ കേജ് ഓൺ ദ ലോറി. ദ കേജ് ഓൺ ദ ലോറി, ദ കേജ് ഓൺ ദ ലോറി ആസ് എ ഹോൾ, അത് മൊത്തത്തിലാണ് സബ്ജക്റ്റ്, നൗൺ ഫ്രേസ്. ലോറിക്ക് മുകളിലുള്ള കേജ്, ലോറിക്ക് മുകളിലുള്ള കേജ്, കൂട്, അത് അത്രയും എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. വാസ് കവേർഡ്, വാസ് കവേർഡ് എന്നുള്ളത് മെയിൻ വെർബാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നുകൊണ്ട് വാസ് വന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കേട്ടോ. വാസ് കവേർഡ് പസീവ് വോയിസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത്. നമ്മൾ പസീവ് വോയിസ് ഇനി ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ. സോ ദി കേജ് ഓൺ ദ ലോറി. ഇനി കേജ് ഓൺ ദ ലോറി നമുക്കൊന്ന് അതിനെ മാത്രം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലോ, ദി കേജ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ. കൂടാണ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടിനെ കവർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ലോറിക്ക് മുകളിലുള്ള കൂട് കവർ ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു, ലോറി കവർ ചെയ്തു എന്നല്ല പറയുന്നത്. സോ ഓൺ ദ ലോറി എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ദർ. ആ പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എന്താണ്, ആ കേജിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച സോ നൗൺ ഫ്രേസ് തന്നെയാണ് ടോട്ടൽ. ടോട്ടൽ ഇറ്റ് ഈസ് നൗൺ ഫ്രേസ്. ദ കേജ് ഓൺ ദ ലോറി ആസ് എ ടോട്ടൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്, ബട്ട് നൗൺ ഫ്രേസ് ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ്. Noun phrase is described by described with a prepositional phrase on the lorry. Okay, now number 5, Mr. Thorett reached a shooting location with a tiger. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിനിടയിൽ. Mr. Thorett reached the shooting location with a tiger. Mr. Thorett noun phrase, reached verb, the shooting location. The shooting location totally adverbial ആണെങ്കിലും അതിലെ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ എന്ന് മാത്രം എന്ന് നമുക്ക് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്. അഡ്വർബ് അവിടെ നൗൺ ഫ്രേസ് ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അഡ്വർബ് പല രീതിയിലും വരാമല്ലോ. അഡ്വർബ് ടൈം പറയാം ചിലപ്പോൾ, അല്ലേ? ടൈം, ഏർലി ഇൻ ദ മോർണിംഗ്, അത് ടൈമാണ്, അല്ലേ? ഇവിടെ ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചത്. ഒരു നൗൺ ഫ്രേസിനെ അഡ്വർബായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു. കൺഫ്യൂഷൻ ആണില്ലല്ലോ? അപ്പൊ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു. അഡ്വർബ് എന്ന് പറയുന്ന നൗൺ ഫ്രേസ് ആവാം, ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് അഡ്വർബ് ആയി വരാം. ഓക്കെ, നൗ ലൊക്കേഷൻ വിത്ത് എ ടൈഗർ. വിത്ത് എ ടൈഗർ എന്നുള്ളതും അഡ്വർബിന്റെ ഭാഗമാണ്. റീച്ച്ഡ്, ഹൗ, എങ്ങനെ വന്നു? വിത്ത് എ ടൈഗർ, ടൈഗർ. സോ രണ്ടും അഡ്വർബ് തന്നെയാണ്, രണ്ടും അഡ്വേർബ്സ് തന്നെയാണ്. അഡ്വേർബിയൽ എന്ന് പറയാം, പക്ഷെ ഒന്നൊരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ് അഡ്വേർബ്, മറ്റൊരു അഡ്വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൗൺ ആണ്. നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നൗൺ ആണ്. ഒരു നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പേര് മാത്രമാണെങ്കിൽ സാധാരണ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കുകളിൽ നമ്മൾ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പൊ ടോട്ടലി നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാക്കോ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വാക്കോ ചേർന്നതിന് നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, മിസ്റ്റർ തോരറ്റ് നമുക്ക് നൗൺ ഫ്രേസ് ആണ് അത്. അതിൽ തോരറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സിംഗിൾ വേർഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും, ഒരാളുടെ പേരാണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ്സ് എ നൗൺ ഫ്രേസ്. സോ നൗൺ ഫ്രേസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നൗൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, 9th സ്റ്റാൻഡേർഡിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷം നമ്മൾ വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിന്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്ട്രാ വിശദീകരണത്തോടെ ക്ലാസ് ഒക്കെ തന്നിരുന്നു. ഹോപ്പ് യു വിൽ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു മേ ഗോ ബാക്ക് സെർച്ച് in the channel. You can see that word in my channel and also in Victor's channel also. You can see some of the classes related with the noun phrase. We are describing very elaborately. Okay, now notices were placed in the press all over the United States. Notices were placed, that means somebody placed notices. Notice നമ്മളല്ല, വേറെ ആരാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. Notices were placed in the press. So notices noun phrase ആണ്, സബ്ജക്റ്റ് ആയി വന്നത്. were placed സിംഗിൾ വേർഡ് ആണ്, സിംഗിൾ വെർബാണ്. പ്ലേസ്ഡ് എന്നുള്ളതിനെ പസീവ് വോയിസ് ആക്കിയപ്പോൾ വേർ പ്ലേസ്ഡ് എന്നായതാണ്. ഇൻ ദ പ്രസ് ആൾ ഓവർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഇൻ ദ പ്രസ് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്. ദെൻ ആൾ ഓവർ ദി
യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഒരു അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ്. എവിടെ ഇട്ടു എന്നുള്ളത് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, അഡ്വർബിയൽ പ്ലേസ്, അഡ്വർബ് പ്ലേസ്. സോ അതൊരു അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ് ആണ്. ഓക്കെ, അഡ്വർബിയൽ ഫ്രേസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ഒരു നൗൺ ഫ്രേസ് വേണമെങ്കിൽ നൗൺ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്, ബിക്കോസ് നെയിം ഓഫ് എ പ്ലേസ്. സോ എനിവേ ഇൻ ദിസ് വേ യു ഹാവ് ടു റീറൈറ്റ്. കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തി എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ, വി വേർ വാച്ചിങ് എ ന്യൂ ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്കസ്. വി noun phrase, were watching ing form ആണ്. സോ were is an auxiliary verb. ing form വന്നതുകൊണ്ട് were ഒരു auxiliary verb ആണ്. ആ ing form ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ were എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു? It will be a main verb. So that difference you must every time you must remember. Whenever you see is am are, you should check whether there is an ing form. If there is an ing form, is am are was were will be auxiliary verb. It will be auxiliary verb. Okay, watching a new and strange kind of circus, that is a noun phrase. അതൊരു noun phrase ആണ് അല്ലേ? ന്യൂ ആൻഡ് സ്ട്രേഞ്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് സർക്കസ്. അവിടെ സർക്കസ് എന്നുള്ളതാണ് ഒറിജിനൽ നൗണ്. പക്ഷെ ന്യൂവും സ്ട്രേഞ്ച് കൈൻഡും ഒക്കെ എന്താണ്? ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ അഡ്ജക്റ്റീവ്. സർക്കസിന് നൽകുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ്. സോ hope it is clear for you. Thank you. So from these we can understand that in the verb phrase VP എന്ന ഭാഗത്ത് we can see, you look at page number 72, we can see 4 items we have found. ആ 7 സെന്റൻസും അനലൈസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അതിനകത്ത് അവസാന സെന്റൻസിൽ കണ്ടതുപോലെ were watching auxiliary verb ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രിപ്പോഷണൽ ഫ്രേസസ് അല്ലേ, ഓൺ ദ ലോറി നൗൺ ഫ്രേസിന്റെ പ്രിപ്പോഷണൽ ഫ്രേസ് ആണ്. അതുപോലെ വിത്ത് ദ ടൈഗർ അല്ലേ, രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ലാസ്റ്റ് വിത്ത് ദ ടൈഗർ. അതുപോലെ അഞ്ചാമത്തെ സെന്റൻസിന്റെ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് വിത്ത് എ ടൈഗർ അല്ലേ. ഇങ്ങനെ പിന്നെ we can see proportional phrases, adverbial phrases. We have seen a lot of adverbial phrases in all these sentences. Noun phrase അല്ലേ, noun phrase we have seen in the second sentence. Mr. Thorit reached the shooting location. It is a noun phrase. So noun phrases വരും, adverbial phrases വരും, proportional phrases വരും, auxiliary verbs വരും. മെയിൻ വെർബ് കൂടാതെ കേട്ടോ, വെർബ് ഫ്രേസിലെ മെയിൻ വെർബ് കൂടാതെ പിന്നെ വരാന്ന്. മെയിൻ വെർബ് ഈസ് കമ്പൽസറി. ഒരു വെർബ് മാത്രം ആയാൽ തന്നെ സെന്റൻസ് ആവും ചില ഘട്ടത്തിൽ അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇമ്പരറ്റീവ് സെന്റൻസിലൊക്കെ വെർബ് മാത്രം മതി. ദാറ്റ് ഐ ടോൾഡ് യു ഏർലിയർ, ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. പിന്നെ ബാക്കി നിങ്ങൾ 4 സെന്റൻസ് എഴുതുക. സെന്റൻസ് പാറ്റേൺ തെറ്റിച്ചവരൊക്കെ എഴുതുക. SVO. ഇനി നമുക്ക് പിന്നെ SVOO SVOC അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ട്, ബട്ട് അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒന്നിച്ച് വേണ്ട വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ടു അഗെയിൻ ഓൺ പേജ് നമ്പർ 73. ഐ വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ. ഇനി ആരെങ്കിലും ഇതില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഐ ഫോർഗോട്ട് യു ജസ്റ്റ് റിമൈൻഡ് മീ. അടുത്ത ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു മസ്റ്റ് ഗിവ് മീ എ റിമൈൻഡർ. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ മറക്കും. ഇനിയല്ലേ 50 അടിച്ചു, ഹാഫ് സെഞ്ചുറി. ദാറ്റ്സ് വൈ. Okay, anyway, come back. Next, let us go to the next unit. അത് ഞാൻ എന്താണ് ഹെഡിങ് ഇന്ന് ബെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് we should begin with best investment. Hope it is clear for you. And one of the student is live now. I think it is Sumaya, are you there? Okay. Now you may please turn over to page number 76 of your textbook. We can see that law of values. Very good. Law of values. Best investment I ever made by A.J. Cronin. The danger of a single story. Chimamanda Ngozi Adichie. The Ballad of Father Gilligan. William Butler Yeats. YB Yeats. We have 3 portions here, 2 prose and 1 poem. That is our second unit. And during this December we have to complete 1 more unit. So we are on time. Clear ആയിട്ട് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. ഈ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ നവംബറിൽ തീരും, ഡിസംബറിൽ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റും ഒക്കെ തീരും. സാധാരണ കണക്ക് പ്രകാരം ഡിസംബറിൽ അതേ തീരണ്ടുള്ളൂ. ബട്ട് വി വിൽ ഗെറ്റ് 1 or 2 months എക്സ്ട്രാ. സോ ബി ഹാപ്പി. നമ്മൾ
കൃത്യമായി ഇത് തന്നെ പോകുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഡിസംബറിൽ 5ാമത്തെ യൂണിറ്റ് തീരാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ വർഷം അത് തീർക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് we will get 1 or 2 months extra before the examination. So don't be worried about that. Okay. Now, the best investment I ever made എന്ന ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റോറി. ഇതിൻ്റെ വിക്ടേഴ്സ് ചാനൽ ക്ലാസ് 2-3 ക്ലാസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ആരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. എങ്കിലും if you get a time tomorrow, as it is Sunday, you may refer that and see also, because നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ it will be an added benefit. അതിലാകുമ്പോൾ ചില ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ആഡഡ് ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ അതിൽ കാണിക്കുന്ന ചില വീഡിയോസ്, ഞാൻ അതിനാണ് കോപ്പി തരുന്നത്. ക്ലാസ് ഇനി അതിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ട് തരാം, ഇനി ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും. Now you look at page number 76. You can see a picture there. അല്ലേ, ഒരു തരം എന്ത് പിക്ചറാണത്? ഈ ഷാഡോ പിക്ചേഴ്സ്. Can you see? Go through the following cartoon. A cartoon ആണ്. Carefully and respond the questions that follow. So you look at the first picture. You look. 2 horses are there. കുതിരയായാലും കഴുതയാലും വേണ്ട. 2 horses are there. And their food is there. പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണ്? Both of them രണ്ടും രണ്ട് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത്. And they were tied with a rope. ഒരു കയറ് കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Both of them can eat that, but that rope is a hindrance. അല്ലേ? So fodder, FODDER. Fodder means കാലിത്തീറ്റ. കാലിത്തീറ്റ രണ്ടെണ്ണത്തിന് മുമ്പിലുണ്ട്. പക്ഷേ രണ്ടാളും ഒരേ ശ്രമിച്ചാൽ they will not get it. So you look in second picture, they are trying to eat it, but the rope. Still in third picture, they are trying hard, but they can't reach to the fodder. They can't reach to the food. But what did they do? രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിരുന്നു and thinking, what can we do? What can we do? They thought about and they took a decision. You look at the next picture. One of them came to the left side. 2 of them. രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വന്നു and they ate that. Then they went to the right side. From there they ate. You look. What message? What message is giving that? What message is that? What were the horses trying to do at the beginning of the story? Did it work? Did it work? So you can. What were they doing? Did it work? What did the horses do when they found that their first attempt had failed? First attempt failed. What did the third picture? What did they do? Did both the horses get what they wanted? Did they get it? What did they do to solve the problem? They thought about. What did they? How did you usually solve problems when you have a difference of opinion with your friend? There is a chance that some differences of opinion between you, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇതുപോലെ there may be chance for between the classes തമ്മിൽ അല്ലേ? Do you remember in the last sports day last year there was a dispute between 7th standard and 8th standard? അവരോട് പറയുന്നുണ്ട്. So in these cases, ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്യൂട്ട് വരുമ്പോൾ what should we do? You look at that animals. What did they do? They sit jointly and solved their problem. They sat jointly by hand to hand, and they solved the problem. Here they tried very well. ഇങ്ങനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് they can't win anything. They can't അവർക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. They can't win anything. They can't eat food. They can't eat their fodder. അവിടെ കാലിത്തീറ്റ ഉണ്ടായിരുന്നു, but they can't. So do you remember? Let me ask you one question. So give me your answer. It is a crime. അതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എ ക്രൈം ആണ്, ഒരു ക്രൈം.
That means ഒരാൾക്ക് ഒരു കുറ്റം ചെയ്യാം. But if he succeeded in that crime, before the law it is a crime, and if he succeeded, suppose he succeeded in that crime, no punishment, അവനെ വെറുതെ വിടും. കുറ്റം ചെയ്താൽ, that it is a crime, there will be no punishment for him. But if he failed in doing that crime, he will be punishment. Before the law he is to be punished. നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. Which crime is that? Which crime is that? So send me the answer before we begin. Today itself you sent me the answer. Send me the answer. So as a part of this class you have to send the answer. അത് വാട്സാപ്പിൽ നിങ്ങൾ അയച്ചാൽ മതി. ജസ്റ്റ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്നു വേണ്ട. This is a question. Now let us read. So another task for you today is on page number 77, 2 paragraphs of there. Okay, all of you, today's task very interesting, നല്ല രസകരമായ ഒരു task ആണ്. What is your task? Your homework is that read the first 2 paragraphs. Record your sound reading very carefully with pronunciation ഒക്കെ clear ആക്കി. You just read it. നോക്കി വായിച്ചാൽ മതി, കാണാതെ പഠിക്കൊന്നും വേണ്ട. Just read it, then send to me your audio. Record it and send to me your audio. Okay, 2 paragraphs, only 2 paragraphs, മൊത്തം ഒന്നും വായിക്കണ്ട. Okay, and this version or this portion is who is written by Archibald Joseph Cronin or H.A. Cronin, MT. Doctorate ആണ്, ആള് ഡോക്ടറാണ്, MD ആണ്. ഡോക്ടർ H.A. Cronin. നോക്കൂ, ഒരുപാട് ഡിഗ്രി, DPH, MRCP, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ ഉള്ള വലിയൊരു ഡോക്ടർ എഴുതിയ കഥയാണ്. And this story is related with the doctor and a patient. Doctor and his patient. Okay, thank you. We will see you again. So your answers must be sent. Your answers, only one answer that I told you about a crime and its punishment. A crime, if somebody succeed in that crime, there will be no punishment, and if he failed, he will be punished. That means criminal law, as per the law of Indian Penal Code, it is a crime. Okay, what is that? Which crime is that? Which is it? That is our discussion here. ഒരു ക്രൈമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് നമുക്കുള്ളത്. So all of you give me the answer today itself. So another thing that you have to do, if you get the answer, do not share to anybody. ഉത്തരം കിട്ടിയാൽ ആർക്കും അയക്കേണ്ടതില്ല. ജസ്റ്റ് ഇതൊരു ഫണ്ണി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫണ്ണി അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് സീരിയസ്, സിമ്പിൾ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ വെരി ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിമ്പിൾ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും. എങ്കിലും it will be for our class, it will be very beneficial. Okay, so your main task is a audio clip of reading. Read the story, Investment I Ever Made, Ejekon, find out author's act of kindness transformed a man's life. Okay, thank you. We will see you again. Thank you. Have a nice day.